Der Mann, der lügt nicht. Okay. Seid ihr auf eure Kosten gekommen? Ja! Hat sich die Fahrt gelohnt? Also für uns auf jeden Fall. Wir haben diesen Auftritt heute Abend am 7. Juni 2014. Ehrlich, nicht vergessen. Das war so eine geile Sache. Wir werden sehen, was kommt. Aber eins wissen wir ganz genau. Auf euch können wir uns verlassen. Danke!